In the history of noise, only one type of noise has given you that African vibe. Mijedo Corner, the sounds that dazzle, proven to entice the true African national. Calling on all businesses, those that are established and are still establishing. If you truly want to connect to clientele and have a true picture of success, why not try Vilekeke TV inside Mijedo Corner? Don't just stand there, be smart and take advantage of real numbers, real people and real clients, and join in on the Mijedo Corner fun. Advertise with us at only 35,000 Malawi kwacha, and you can purchase a Mijedo Corner slot. Reach as many as 50,000 audience and potential clients. Purchase your slot today and allow us to create a productive noise for your business. Catch us every week and see your product and service soar like an eagle. Vilekeke, the queen is in the building. Ready to play and win with Zonse Lotto's Kwacha Fortune? Well, here's how it works. You can play at any authorized retail outlet or agent across Malawi. Grab a play slip. You'll find one in the Zonse Lotto branded holders. Pick one number between 1 and 36 and mark it on your play slip. Want some help? Tell the Zonse Lotto operator and they will enter it for you. Choose your amount. You can decide how much to play. The minimum entry is 100 kwacha and the maximum entry is 2,000 kwacha. If you prefer a random pick, ask for a quick pick and the system will select a number for you. Pay the cashier based on your amount. You will receive a ticket with your chosen number. Write your name and contact details on the back and keep it safe. Watch the hourly draw every day between 11 a.m. and 6 p.m. on Zonse Lotto's social media pages or visit www.zonselotto.co.mw to check the winning numbers. Remember, you can play anytime, anywhere by visiting any authorized retail outlet. Zonse Lotto. Zonse Ndizoteka. AfriGaming International ndiyo vomerezedwa ndi Malawi Gaming and Lotteries Authority. Masewero amahiri atawuyambitsa chizolowezi chomwe chikhoza kuyika moyo wanu pa chiopsezo. 18+. Sewerani mosamala. What? Let's go. Ati Charlie Cody. What time? What's good? What's happening, beautiful people? Senior Stress Terminator 1. Nya-Uyu Nyabe is the name, and you guys are watching Mijedo Corner live. This is a special segment. Kuzambia, Muribwanji, Mwachomabwanji, Malawi, Mzuzu, Blanta, Lilongwe, Kenya, South Africa. I hope you guys are doing a great today I'm so happy, I'm so excited. DJ Clen,
On the ones and twos, ladies and gentlemen, a big shout out to Power Tech. A big shout out to Nyali Music. A big shout out to Macho Graphics. A big shout out to you guys. Do let me know where you are watching me from, and do not forget to share the broadcast, invite your friends and family, tag them. Also, I want to engage. Mwezi ukutano mtu amalandia 100,000 kwaja. Sindiwe kumabanga comment upanga share. Wini 100,000 kwaja. Ngabeno ngokha phepha menebo. Asaka kamandi ndama yazidandaula. Ladies and gentlemen, tonight is a special night. I'm looking at the head of state. The head of state is looking at me. We are looking at each other right now. This how we want. Keep those comments coming, ladies and gentlemen. Ndikona nditu makomenti ausiyana pamene popo mafuso amene munandifusa so ndafusa head of state panopa fully packed, ladies and gentlemen. This is a time where we get to give you guys raw and unfiltered conversation, productive conversations. His Excellency Dr. LAZARUS CHAKWERA, the head of state, the state president of the Republic of Malawi. For the first time, ladies and gentlemen. Keep sharing the live, keep inviting your friends, keep tagging people. Ladies and gentlemen, I'll be right back after this short break. Do not change the dial and do not forget to invite your neighbors. Because tonight is a special night. I'll be right back after this short break. Do not change the dial. Wawa, kodi mwakonzeka kusewera zonse loto male powerball. Kaseweredwe kake timatere mutha kusewera mu masitolo kapena maagenti ololezedwa muno Malawi. Tengani playslip yomwe ikupezeka mu katoni ya zonse loto. Sankhani manambala pakati pa 1 ndi 55 ndikuphatikiza nambala imodzi ya powerball. Ngati mwachulukidwa awuzeni awo paleta a zonse loto kuti akuthandizeni. Kusewera kamodzi ndi 750 kwacha. Mukafuna zamachawi, pemphani quick pick ndipo makina azakusankhirani manambala. Lipirani ndalama ndipo landirani tikiti lanu. Lembani dzina ndi nambala yanu ya foni kumbuyo kwa tikitili. Uwonerani maere 15 minutes to 8 madzulo aliwonse pa Times TV kapena pa masamba athu a mchezo. Mutha kupita pa tsamba la pa internet zonseloto.co.mw kuti mukaone manambala owina kapena kafunseni ku masitolo ndi maagenti ovomerezedwa. Kumbukirani kuti mutha kusewera nthawi ina iliyonse kwina kulikonse. Pitani ku masitolo kapena maagenti ovomerezedwa chifukwa ndi zonse loto zonse ndi zotheka. AfriGaming International ndiyo vomerezedwa ndi a Malawi Gaming and Lotteries Authority. Masewero amahere atha kuyambitsa chizolowezi chomwe chikhoza kuyika moyo wanu pa chiopsezo. 18+. Sewerani mosamala. International thing say, watile, ay, watile. Shaya, ay, shaya. I'm zangam, ninwe. Ay, I'm zangam, ninwe. I'm zanga ninwe. Ay, I'm zanga nimwe. Omti wako mwita chokeni. Omti wako mwita chokeni. Omti wa zanga nimwe. Omti wako mwita chokeni. Omti wako mwita chokeni. Omti wa zanga niwe. Ziwa masteji. Omwitalu pa. Zanga dileti. Cheza na weti. Omwewanyuka. Ay sana mikakumbuka
zofuta kukulusa zakazi zachuluka kutaluko tachoka kuopa kupulusa chonde besti msasa fe iwe bali waini mkali nani baka kali tajo iraguta tajo iraguta tajo iraguta tajo iraguta zanga siningamta zanga siningamta taololi la ufa taololi la ufa zanga nimtai zanga nimtai zanga nimtai ndi salandinda zangamtai 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 ndi salandi zanga nimtai zanga nimtai zanga nimtai ndi salandinda zangamtai 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 ndi salandi zanga nim zanga nim zanga nim ya ya What's good? What's happening, beautiful people? Senior Stress Terminator 1 is the name, and this is Mijedo Corner Live. Today is a special day. I'm so excited. Mwachumabwanji, Mulibwanji, Malawi, Zambia, South Africa, Habari, Kenya. This is Mijedo Corner Live with the Senior Stress Terminator 1, Nya-Uyu, Nya-Be, the international host. Ladies and gentlemen, without wasting much of your time, allow me to welcome my guest, the one, the only. I'm looking at the head of state. He's looking at me. We are looking at each other right now. Do let me know where you are watching me from. But katimuziwa masana bazuro bano abule alivanova ndivo against atuliro agulagulu. You guys voted for His Excellency, and he's here. He's ready. Uraza pianke mafuso seaja without wasting much of your time. Clean, nipate moto. Ladies and gentlemen, drop those 5 emojis as I welcome His Excellency Dr. LAZARUS CHAKWERA, the State President of the Republic of Malawi. Ladies and gentlemen, there you have it. I'm very much excited. I wish kuti munomo antu mukutoonera pamene popo munakhala mu studio munomo. Dr. Laz, welcome on Mijedo Corner Live. Thank you. You know, there's one thing in common in you and Dine. Because you're the head of state, the president of Malawi, the president of Viligege. This talk is going to be a communication yama president Okaoka. All right. Welcome on Mijedo Corner Live. Bola decided Mijedo. Mijedo vanova makala nditu productive and ziko mawambi dita gogoda mwabwera. This is the camera. Thousands of Malawians are watching. But before we go into the nitty-gritties or the conversation, mafuna ndifuse kaifa ina mandifusa. Kuti mkamaka panga ma interview ndikuti president makafusa so would please introduce yourself. Yeah, I'm Lazarus. Ndine Lazaro. Palivuranga. Indeed.
Koma nobody chintu chimodzi chimene chimandisangasa kwambiri, and I must commend you on how you've gone digital. You are on X, Facebook page, pena paliponse panopa. I really love that. And anthu ambiri komanso ine ndifuna ndiziwe zokuti kodi zimenezi, how is it going so far? Because so tinaona so kuti last time unasiya short code kuti 2025 tizitumiza kumeneko. Mumakadi mukuona ma message amene aja kapena mukungotipimba mmasa. You know, this opportunity for new platforms to communicate, and particularly with the young people, connect with everyone. We are definitely engaged in some initiatives that are important. And part of that is to be able to listen to the youth. And so that platform, 2025, is something that you have to make time for, Right. so that you are able to have feedback. It's a two-way thing. It's not just me trying to talk to people. It's more like me listening to people before I can act, so that we're able then to interact. And then I'm able to incorporate what I learn from them into some of the government policies and or opportunities for funding that may avail themselves. Right. And so this transitioning to doing podcasts, and today with the queen of the Vilekeke kingdom. Welcome to my palace. You know, last time you had invited us to Women Voices for CHAKWERA. Yeah. Your palace is beautiful. But tonight, I'll only give you water so that you'll be hydrated, because you're sitting on a hot seat. And this palace, we don't have food. But thank you so much. Oh, I'm glad you enjoyed it, because again, this is part of what I love to do. Host people, be able to listen, be able to appreciate even those that are making a difference. And so I'll be happy to take some water here. Ndi ababa mwatibasada na assurance kuti amene tikuonerera tikangotumiza message ku short code 2025 mumakhamukuona ndithu. What are some of the pressing issues amene mwaona kuti anthu akhala kutumiza ku kodi imene ya 2025? Anthu ambiri achinyamata particularly akukamba za mavuto a financing, akukamba za ma-opportunity akuti tingachite nawo bwanji zinthu zina tamva wena akulandira ngongole zoterezi ife tikhoza kuthandizika mwa mtundu wanji, ena akuyamikira chifukwa cha zimene tikupangazi zokhudzana ndi talent and artists, and how we can fast track the implementation ya malamulo amene tayika. Right. So pali various nuances koma ndi zinthu zothandiza mtundu wonse. Abule makambapo zokhuzana ndi achinyamata kudandaula kuti kodi zamaloni. This is one of the topic imene so anthu andituma kwambiri nkhani yokhuzana ndi NIF. Right. And in one of the issues someone banga address kusona, and a lot of people sana fusa mafuso ngati ameneyo. People believe maybe this has been undersold or underexplained to a simple Malawian. Mungafotokoza kuti kodi NIF ndi chani, komanso kuti munthu is very simple Malawian kuti avesese, komanso kuti anthu ake amakhala amene awina kuti akhale access to these loans ndodani. Komatu unena zoonadi nkhani ya NIF ndi nkhani imene nthawi zina ena sakuyimvetsa bwino, koma this is one of the best stories that have happened Right. in this administration. Chifukwa kanthawi kochepa tachita disburse over 300 billion kwacha. Wow. Kwa makampani osiyana-siyana, magulu osiyana-siyana oposa 250,000. Okay. That's a $250,000. And anthu ameneyo achitanso create zintchito za anthu ambirimbiri. Ndipo ngakhale wena akudandaula chifukwa choti ife amafuna collateral, tinaletsa zimene zija kuti achinyamata athandizeni, akakhala magulu awo collateral ikhala yomweyo, athandizeni, aphunzitseninso, ndi akumaonjeza ndi training yakuti ma business mkhoza kuchita mwa mtundu wanji. And kumene wena sanalandireko ndiye kuti ali ni hope tsopano yoti alandira. Chifukwa
the difference with this program, for example, kale achinyamata akamapatsidwa zinthu mwina mangokhala chifukwa choti ali politically connected. Yes. Anthu aja nkumanena kuti we are entitled to this, so we don't need to give back. The best they could do was 18% kubweza anthu ngongole. Right. We are doing 75%. Wow. And zikupindulira vanthu mnjira yakuti tsopano ndalama zija zikumachulukana tikubwereketsa sowena. And then tikaonjezera, it means another 250,000 and 500,000 posachedwa apa chifukwa tikayikaponso ndalama zina muona kuti achinyamata paliponsepo will prosper because they are taking advantage of this financing which was never there in real terms. No president has ever done what I have done with this kind of initiative. Komasa nyamata ina mafuna ndithu amandituma kuti ndizafunseso zokhuza nazo kuti malonzi ali pamene popo kulinkana. I don't know if you've heard about my mega farms ang'ono. Because now it is trending kuti anthu afuna kaiti ma mega farms ang'ono koma chinyamata mbiri tikamamva abule ife timangona ngati mwina ndi za anthu akuluakulu za anthu olemera kapena ndizovuta. Tsopano pamene pagona nkhani chifukwa nthawi zina kusamvetsa zinthu ngati izizi nkungozitenganso mwina making a point where there is none. Right. Nkhani yake njakuti ma mega farms ndi mafamu akuluakulu koma alimi ang'onoang'ono amene ali mkamunda kochepa akhoza kuchita participate ma mega farms akakhalapo anthu 15 achinyamata mwachitsanzo wina ali mkamunda kotere wina ali mkamunda kotere pophatikiza alimi ang'onoang'ono aja akhoza kukhala ndi mega farm. Kutanthauza kuti alimi ang'onoang'ono akabwera pamodzi nkuphatikiza nakhoza kukhala ndi mega farm. Chifukwa kuganiza kwa mega farm sangoganiza za mlimi wina amene ali ndi malo akulu kale. Koma alimi ang'onoang'ono amene akakhala ndi pa cooperative yawo akhoza kukhalanso ndi mega farm. Ndiye palibenso vuto la alimi ang'onoang'ono ama mega farm. Chifukwa tikangova kuti pa mega farms ang'onoang'ono ndezi umativuta kwambiri, and most of the times timangona ngati mwina ndi za anthu kuti akuluakulu amene ali mafamu akuluakulu amene alimi ang'onoang'onowa amene ali malo ochepa timangona ngati mwina zimenezo. Ifeyo to emphasis yathu ndiyoti aliyense achite participate. Ndifake ngakhale nkhani ya agicom, agricultural commercialization, nkhani ya mega farm support unit, izizi nzoti zithandizire aliyense. Ndiye wina asachite feel ngati kuti gawo lathu palibe chifukwa choti ine ndilibe munda waukulu. Aliyense akhoza kukhala ndi gawo lake. And tofuna tichita empower aliyenseyo kuti let them take advantage of this opportunity for financing that is there. Okay. One thing, you've been moving around my universities kwa my graduation and tabanga graduate then my graduate kwambira abuli kutoka ndikamachoka kuno because of CVA because you never know. But then there's one thing many anthu amafuna afuse kuti how do you tend to work with these graduates or alumni, and also how do you think they can help promote or even work with you? My visions are to as Malawi, because at times, as Nyamata we feel like we are left out. We feel like there's a gap. Actually, I'm extremely encouraged. Every time I visit these public universities and we have graduates, and then I hear stories of graduates, some of them getting together and maybe doing farming. For example, people from Luana. There's a B06. It was a class of 2006. They have gotten together and they're doing extremely well. You have Acades. They're doing extremely well. What people need to know is that the days of finishing university and then waiting so you have somebody employ you, those days are done. They are gone. And we need to be innovative. We need to be creative. We need to be the ones creating jobs. Kale anthu oti mwachoka kubunda mangofuna ukagwira ntchito
wakamanija farm ya muntu wina. Yeah. Now they are creating their own farms. Right. And so this is the way to go. You have innovative young people, ena oti amaliza kumasti kuja, akuchita zinthu zakuti nsimeti mafuna atizi. Now they're employing other young people. Right. You have young people that say, ife rufuna tipuzire, basi mkaona kuti graduates ambiri mbiri apita kwa dzombe. Chifukwa they want hands-on. Right. So that's what we want. We want everyone. Yes, there will be those CV omundisire kumene. Ababa akulu nose mwamva CV ndikuisiya ndithu. But not everyone can be employed in the usual understanding of getting whatever they used to call white-collar jobs. Right. We have to be people now, in order for us to do Malawi 2063 and fast track it or expedite it or move faster toward the fulfillment of a self-reliant industrial nation, we need everyone working creatively, innovatively, and being able to find opportunities and open doors where somebody said, chitseko chinatsekeka kale kale apa. Tazina kungokanka. Sana chito loke nkuloka gomwe. True. Yeah. All right, Your Excellency. Chidwi chanu pachinyamata. And I'll keep going back to Sona for the Youth because that was amazing. Thank you gave you. us a room. And you were facing every question head on. Thank you. I would like to know, most of the times in my countries ina makamuna and succession plan. Kuti mwina ndikazachoka ine pazakhala muntu uyu as a party or as inuyo, and then you tend to groom muntu amene uja kuti amalawa ziziwa zokuti akamazachoka the father of nation tsogolomo apanga groom Nya-Uyu. Just an example. As the president, do you have that in your party or in your plan? What's the plan? Well, I'll tell you something. Kumai kuno, kunena zona. Na chipani tu. Choti chikungotsatira malamulo, chikungotsatira kuti anu ake ndi amalawi ndi MCP. Okay. Zinazo zimakhala zipani zoti zili na anu ake. Ndi anu ake waja kaya dzina lawo kaya ndi banja lawo amafuna kuti aziyendetsa mmene anu ake wakufunira. Koma chipani cha MCP anu ake ndi amalawi. Okay. Chinambidwa ndi achinyamata koma mukhozoona kuti atsogoleri wonse akhala wochokera mbali zonse za dziko lino. Chifukwa si vuto ku Malawi Congress Party. Training imachitika all the time. Right. Ndipo wina aliyenseyo amachita feel kuti I can aspire to be somebody, even ukhala mtsogoleri wa chipani. Right. Chifukwa opportunity alinayo. Amene amasankha ndi amalawi yake. Okay. Ndipo tili ndi system yokhazikika yakuti zimene amalawi akufuna aliyense akhoza kuona. Nchifukwa chake sunganene kuti chipani cha MCP nchabanja lakuti mukaona kuti atsogoleri wonse akhalapo throughout the years ndi anthu ochokera mbali zosiyanasiyana za Malawi. Okay. So palibe sowara iliyonseyo timadziwa kuti this system functions because it's an institutionalized system yakuti malamulo azitsatidwa ndi mmene timachitira zinthu. Okay. But you do have people that mabanga mentor nditu or they look up to you and then mwaptandizira wabanga mentor inuyo ngadabule kabena you as a party. I have always majored in mentoring young people kulikonse. Right. And sizikhala zijazonena kuti uyo kapena uyo koma awa. Then any one of them can grow into something that they can become. Talking about mentoring people, musa nafike nditu mpandomene munalabusa. And then a lot of people, they keep questioning that. Good, why did you leave? You were not supposed to leave. Kujoga ababusa kuzakala a president. Do you regret that decision? No, I don't. Actually, after I had made an announcement
about this public ministry. Wina kublanta anandifusa kuti kodino. Tsono akapanda kusankhani Malawi kuti mukhale president. Mubwerera kutumiki. And I said, no, you are misunderstanding the whole thing. I never left ministry. Right. This is utumiki. Kuti tigwirizane ndi chauta nthawi imene timakangana. Inali yonena kuti this is a different form from the pulpit to a public ministry yoti mukupitiriza zimene mumachita, even though the context may be a little different. So as far as I'm concerned, hayi sinasiye Ndi utumiki omwe kungovitirizika ndithu. nzona. If one was to ask about your leadership, are you proud of your leadership and how you've served Malawians? But I'm proud of the fact that ine ndi Mulungu tikagwirizana zochita ndimachita monga mmene ndakhulupirira. And in this fashion, I can tell you that I have no regrets. Right. Because I know who I am, and I know what I'm about, and I know why I'm about. What are some of the things that you miss Musana Kaya president? Because now I really want to know. Tsopano mazakhala tu kaukapolo ko vomereza dala. For example, I would walk the streets, and I would walk with kids, and I would do stuff. Mtaunimu, tsiku lake wina dandi mira ndi galimoto akuti kutapusa galimoto yaonongeka. I said, why? Hamukuyenda bwanji? Ndimene timakhalira. Chifukwa so life imene ijayo, umayimisa. Because vanhu vakungoenda ndeti kukakamirani. Ndeti pereka ma CV. Ndiye tupefani tukatupita yapo ona koma njira so. Okay. We had Grace Chinga, the late Grace Chinga, and then right now we have Miracle Chinga. On a good day, murari musanke uri nyimbo funa mukukhala basi mumvisire nyimbo. Pakati pa Grace Chinga ndi Miracle Chinga. Amene mungamvere. Wow. Mukoza sankari studio. Malemu Grace Chinga naye so talent yake inali hapa mwamba. Mwanayo ndi zimene so akuyimba ndi kulemba nyimbo kapena kupeka nyimbo. Uona so kuti nzija zakuti vana machita sometimes zina perfect talent ya makolo awo. But both of them you can tell ndi anthu odalitsika amene akudalitsa Malawi ambiri. Right. Te kunena zona ndi mamvera wonse si kuti nunganene kuti either or. No, it's both and. Okay. Because they have a genre of music that really blesses. Right. Yeah. When last did you listen to music? Ine? Eh. Naima paseli hapa ni mampa muluyimba pano. So izimene zondetsana mundu uza kuti ndinene kuti amabwera yeka kamera matitani ndimamvera ndili paseli hapa ine tanaka ndifunsa zimene Ndekuti nyimbo yanu yomaliza kumvera ndimene yoyo. Chifanga niname ngati. Ntabwera muno ndimene mamva. So nyimbo yanu yomaliza ndimene amabwera yeka. Which city is your favorite kumalawi kunoko? Anthu amakhala kulimbirana kuti ife ndifa kulilongwe, ife ndakublanta, ife ndifa kunzuzu. In your city imene makusangalatsani. Kuti mukapita mazoti this is it. Kuma unena zona, each one of the cities is peculiar. And I have loved the fact yakuti I spent some time University City Yakuzomba, lived somewhat in Blantyre, and in those days I would say, this looks more like a city. You understand? I love Lilongwe with the manner in which this whole thing was planned out. Right. But Mzuzu is a little different because it's
kind of a homegrown city. Right. And so each one of them has some peculiarity that you love about. And that's, I suppose, why I'm happy whenever I spend time in each one of these. Okay. Yeah. Mufuna jenga yuri ananu nonse kusadandale kuti asana chule uku. Mwina ati ankutero koma ukaona kuti ndi ana wanga omwe akhoza kukondweranso chifukwa amakhala kwina nkuona kuti pano pa ndiye ndimamasuka. Koma akapita kwina nguona so amasuka mtundu wina pa nkhaniranso. Okay. So that's Chikwana baba mwangopanga zoti ndikangochula kunzuzu. Ena. Anga kulilonge ndiku blantaya akuya ndikachula ukuku. All right. So the other question is, you are the father of the nations. Mulindiana nufe osiana siana. Makhedu siana siana. right. Zochitika zosiyana siyana. Colonel semata kukhandana ina uzunguza. Ena abwino, my last born, my firstborns. How do you handle the pressure that comes on your table every single day from different people with different beliefs? Yeah. I'll let you know this. I have learned a few things. Right. And basically sininganami chifukwa cha chikhulupiriro changa ndaona mmeneso nthawi zambiri chauta amachita deal ndi anthu woti wonse ndi wake koma ndife anthu osiyanasiyana ochita zosiyanasiyana oganiza zosiyanasiyana olankhulanso zosiyanasiyana. And I have just kept praying kuti mundithandize ndizichita respond mmene mmachitira ndi anthu osiyanasiyana. Okay. Zimenezo zandithandiza kukhala ndi a little bit of sanity. Right. Kumaonadi kuti every day I'm able to move on because my faith has been an anchor. Yeah. Because every single day I'm watching you, I see every time you're just smiling, I'm like, how does he manage that? If I'm society, but that's shaken. So we are learning from you, Yeah. and I should say that's amazing. Thank you. Well, I appreciate that, and it's something that is not always with you, but you have, like I do, every time. Would you help me, even this day? Kuti ndisatenge offense, kuti ndisachite izi, thandizeni ndichite connect ndi anthu, ndimvere zimene anthu akunena, without even a judgmental kind of spirit. Right. And so that has been a big help to me. Okay. Abule, come September, why must Malawians vote for you? I don't think there's been a president who has, under, terrible circumstances, performed like I have done. Okay. Even when they had the best of times, they didn't do the half of what I've been able to do. Right. I believe that Malawians, particularly young people of voting age, should be able to let me continue so that they can feel more of the benefits of the foundations that we have laid, and now the economy picking up, the benefits of all that they are looking forward to. I just gave you an example. Mujananini kuti ngati 250,000 businesses vathandizika ni NIF. Yes. Ndipo anthu aja vaphunzitsika kuti akumabweza ndalama zija kuti zithandizenso wena. It means multiply effect ya zinthu ngati izizi sizingasiyike ndipo sizisiyika ndikapitiriza chifukwa zija zakale zakuti tingosakaza zimene tingatenge tingapeze tingalandire koma kuti tigwiritse ntchito to make sure Malawi prospers and becomes self-reliant, and that's what's happening. One of the Vilekeke citizens anatumiza comment pamene nabanga kuti mafuso. Okay. So kuti tikufuse ni mafuso anje, and anabanga suggest kuti, don't you think kuzikhala mwina ma testimonials ambiri anthu anifu mukabata, I mean they're doing well. Maybe most of them akakuta they've done well. Bazikhala kuti moika ma newspaper, even if it means a magazine, so that you get to show us kuti awawa tinabata, and this is how well they're doing and this is how they've benefited. Yeah. That was just one of Actually, because it's a story that's not being told right. Maybe to use a platform or senasian. Right. Mene timamaliza phase yoyamba tidali ndi msonkhano waukulu ku Balaka.
anthu anabwera ndi ma testimony wawo. Yes. And zana alimene timatsegulira msika wa Fodya. Anthu anali kumeneko ndi ma testimony wawo ena amachituka ndionetsa galimoto zimene agula. Ndiye ma story ngati amenewa alipo ambirimbiri. Koma inuyo tere mutithandiza chifukwa ena tingowauza abwere pa Vilekeke TV. Angobwera ndithu. Ndipo this Anene ma story wawo tiyuze ma platform wonse kunena mbiri ya zimene zachitika chifukwa I'm telling you ena ndakumana ndi wina wake ine sana nthandize nifi yoti fesi nalandirepo nikuti mnachita apply hayi tsopano amaganiza kuti nifi ati awalondole akapatse ndalama. No, take the initiative. Right. Take the responsibility. Do what is required. Mukaona kuti palibe vuto inunso muthandizika. Komanso ndimaona ngati idi pena pake anthu timakhala we're very comfortable and want everything to be done. Kuti kwangochitika munthu atipangire sitifuna kuti tipange big. But anyway, zimene tikathana kutoka. Zimene zotikakamvetsa kulira papanizoona ana tukhafe tikakhala inuyo iyi monga daddy isakukhuzeni. Okay. But Your Excellency, one of the things that you had talked about ku podcast Malawi was the issue to do with corruption. Yeah. Do you think we can fight this giant and kuthana nayo ndithu corruption? We are actually fighting. So it's not just a matter of thinking. We are fighting. But like I have said many times, nkhondo imeneyi njoti tonse tigwiremo kugwirizana. Palibe tu president amene wachitapo kanthu ngakhale wena kungomveka mbiri zimenezo ali mboma ngati mmene ndachitira ine. Malamulo ngakhale kusintha kuti anthu aja kayafuna imbe agwire munthu kapena imbe mlandu munthu malamulo amene wasinthike tinasintha kupame. Ndalama kuti ikamponi ndalama menemo tinaonjeza ndalama za nkhaninkhani kuti alembeso anthu amene akhoza kugwira ntchito ngati zimenezi. So maziko oti tiuthana ndi nkhani ya corruption muja nalankhulira pa chakwera super hi-fi. Izizi zikuchitika ndithu ndipo fact yakuti tayatsa nyali paliponse chilichonse chionekera poyera palibe amene akubisa zikaoneka anthu akudziwika kuti wachita zakuti ndi wakuti. Chimenechi chikhale chotilimbitsa mtima kuti nkhondo imeneyi tikhoza kupambana aliyense akayikepo mtima. Vuto nthawi zina limakhali chalongo mango wikirana kumbuyo pa zinthu zosafunika. Anthu akudziwa ndithu kuti apa sizili bwino koma basi osafuna kuti achitepo kanthu. Aliyense akhale ndi gawo lake. Ndipo ndikutsimikizirani inuyo Amalawi aliyenseyo kuti nkhani yothana ndi katangale ni nkhani yofunika aliyense. N'chifukwa chake ngakhale malamulo wena amene tasintha alipo ku khoti tayikaso makhoti anyowani oti azigamba nkhani ya zachumazi ndi mmene anthu amazembetsera chuma. Koma tufunanso tiyike paja kuti aliyense azitetezedwa ngakhale ataulula mzake kuti naona wakuti chifukwa nthawi zina anthu amangochita mantha uwopa njoka luzi chifukwa choti akadziwa kuti nanena ndine mwina athana ndine chifukwa kumakhala ma threats. Ine ndadziwa ndithu kuti once you say we want to fight this it rises up and fights back. Chifukwa pankhani ya manthayo ndendizoonadi zimabuza kuti mwina anthu ena akupa kuti alankhule kuti ndikangoyankhula izi uyu ndoti izi akhala kuti akutani akundiopseza. And also Abule, the other thing is nthawi zambiri zikachitika ngati zinthu zimenezi anthu amangoyang'ana inuyo samang'ana munthu. Abule sakuona zimenezi. Abule akusangana ndi zimene. Abule sanabwere kuzamanga zimenezi. How do you think to a simple Malawian watching right now amaganiza mwajonjo because every single time there's a problem every problem kumakhaza kuti it's because of the president. Chifukwa kuti president ni kudzala. Ndiye chilichonse chimangokhala ngati ndi vuto la president. Koma kunena zoona ngakhale ife amene timati tili ndi ma rights athu kuti tichite zakuti tikaseza udindonso wa corresponding responsibilities and duties tikhoza kuthandizana kuchita zinthu. Right. I'll give you an example. Ambiri mpaka lero amaganiza kuti a president ndo amene amalamula wa polisi
kuti achite zinthu. Malamulo tinasintha kale when the police became a service, not a force. And so, pali commission imayendetsa zinthu, iwo aja amapita ku court kukatenga mawaranti, president salamula. The president is the commander-in-chief of the Malawi Defense Force. Mwina pakufunika pazikhandidwa civic education yena kake so anthu azikhala kuziwa malamulo. Ambiri ife mwina timangoganiza kuti no tikudziwa zimenezi ziyene okhala mwakuti president ndiye kuti ndi amene wachita zakuti chifukwa tilibe chidwi choti tidziwe malamulo ndi amtundu wanji. Tidziwe kuti kodi zinthu zinasintha motani. Ndiye kuti chilichonse chikakwera mtengo ni president. Osafuna kuti muunike kuti kodi malamulo ofunika kuti titsate kuti pakhale equity yabwinobwino yakuti anthu akhoza kutumikirana titsate malamulo amtundu wanji. Izi zikhoza kuthandiza civic education mukambayi ndi yakuti aliyense tizikhala okonzeka kuphunzitsika. Chifukwa wena ndi achaona kuti hayi musandichite confused ndi ma facts, my mind is already made up on this issue, basi imakhala motere. When in fact we should all be teachable nkuona kuti kodi situation idafika apa chifukwa nchiyani. Mudzaona kuti zambiri tikhoza kumalolerana. Inetu ngakhale nkhani za malamulo oti anthu mkhoza unyoza president, sedition laws nachotsa ku parliament. There's never been a president who has allowed for people to freely express their mind. Anthu akamanena zimene zijagoma mumaona bule. Now I really want to know. Kuti anthu akamakula basi because now on social you've gone digital. But X, especially by X and amangolankhula Facebook. Zimene zijazo mukamaona mumaona kapena ndimazwerenga ena sompangana phuzo kunditu kwana ndithu ina ndimaziona. Kuma, I made up my mind. Yes. These things don't affect me. I know who I am. I know what I'm about. And ndikati zimenezo zikhale zakumtima zoti ndichite mwakuti ndiye ndikhala ndizifukwa ndi aliyense. I'm here to serve everyone. Ndilibe mangawa ni munthu, ndilibe nkhawa iliyonse. Ife achinyamata, how best do you think we can work with you kupatula kuti agireni wakakhala kumakampeni angoziventa kapena angovala ujeni? How best do you want inuyo ndi achinyamata kuti tigwire ntchito limodzi, because now achinyamata tibambiri? Yeah. How do you think we can work with you and also moving forward? Number one, ndikukhulupirira kuti ine ndi achinyamata mmene tachitira khetekhete. Titamalankhulana pafupi kumapatsana njira zina zoti kodi apa mnayesa pule kodi ichi mnachiona ichi. Zimene zikhoza kutithandiza kuti aliyense aone mmene tingachitire. Chifukwa zilipo zimene achinyamata akhoza kuganiza koma chifukwa choti iwe uli pa mpando ngati wa president ukhoza kuwathandiza kuchita implement chifukwa cha mapolisi ndi zina zofunikira. Ndiye kuti tikagwirizana synergy yathu ndi achinyamata ikhala ija yakuti tichita fast track realization ya Malawi 2063. Chifukwa 2063 vision ija siya ifetu anyamata amene takulakulafe koma na anyamata amene ali ang'onoang'ono. So tikagwirizana bwinobwino ndiye kuti ngakhale kupatsirana ndodo sizikhala vuto. And nthawi zambiri aja amakathamanga kothera aja ndiwo amene amakhala ndi speed yayikulu kuti awine. Ndiye ife tikawapatsira amenewa zizi zitheka mwamsanga. Chifukwa Africa yonse and Malawi as well, it's a young generation, it's a young country. And this is the greatest resource we can celebrate osati kudanayo nkhawa. Koma kuichita modi kuti yende mjira yoti masomphenya athu akwanitsidwe mwamsanga. Mundi chikhulupiriro ndithu kuti Malawi mumphawi khoza kuchoka fully if we work together. Ndiponso ineyo sinkayika olo pang'ono. Chifukwa Malawi ni dziko lodala, zina zimene tangozipezazi zina ndi zilankhula patsogolopa tikakhala ifeyo anthu akuti chuma chimene tinachochi tichigwiritse ntchito ngati chikole chakuti tikonzere dzikoli mwamsanga.
achinyamata wonse akhala ndi hope ije yakuti kale kudalibe kuti umphawidi kumalawi kuno uchoka ndipo ndilibe kukayika zitheka. There you have it, ladies and gentlemen. I hope you guys are having a great time. Do not forget to tag your friends, invite your friends and families, share the broadcast. Abula ajandea yanka mafuso. Ena rosa memuna ndibata. Komanso ndifuna nditogoze nditukuru mnabuya Gloria 49. I would have given you flowers, you know. Komano ndaona guria. Ndemafuna guri. Mungoma madzamene wo. Your Excellency, there's one thing Emeji Mavanga nditu. Kusaina our very beautiful pillow. You'll be the first one to sign on this beautiful pillow. Signature means you can go on this. Is that so? Yes. So that's the Mijedo pillow. We just want to thank you so much for coming. We really appreciate. Wow. Thank you so much. That's That's beautiful. Your signature means you can go on this. Thank you. There's one thing that you said, and nyimbo hii andiko Wamuva ujen. Yeah, yori tamanga. I want to thank you for coming on this platform. Yeah. Because most of the times digamaenda maigo yena antakamati fusa kuti pamabwera ndani ababati zikashita kuyima nditu kuti even the president was on Vilekeke TV, and there's one thing that you said on podcast makomenta anthu bana nezina ndisangalatsa. You mentioned on how ntainake munapita ku school munakagona should be in a classroom because mnalibe malo. Because for us, every time we're looking at you, but that was so inspiring. Yeah. You came from a humble background and you're now the president. It's a miracle, like the one singing. Yes. All right. Your Excellency, mawanomaliza kwa Malawi embentu kuwangula pa Malawana. Nditokoze kukhala pa Mijedo, yosachita Mijedo. Tokoze kuti ndimo ayolankhula ndi achinyamata wonse komanso ndi Amalawi wonse kuti tikhoza kulankhula za chiyembekezo chifukwa cha zimene tayambapo kale kuchita, ndipo ndilibe kukayika kuti dziko lino lili ndi tsogolo lopambana chifukwa cha inu achinyamata. Ambuye akudalitseni. Thank you so much. Thank you so much, Your Excellency. Bless you. In the history of noise, only one type of noise has given you that African vibe. Mijedo Corner, the sounds that dazzle, proven to entice the true African national. Calling on all businesses, those that are established and are still establishing. If you truly want to connect to clientele and have a true picture of success, why not try Vilekeke TV inside Mijedo Corner? Don't just stand there. Be smart and take advantage of real numbers, real people, and real clients. And join in on the Mijedo Corner fun. Advertise with us at only 35,000 Malawi kwacha, and you can purchase a Mijedo Corner slot. Reach as many as 50,000 audience and potential clients. Purchase your slot today and allow us to create a productive noise for your business. Catch us every week and see your product and service soar like an eagle. Vilekeke, the queen is in the building. There you have it, ladies and gentlemen. The name remains Senior Stress Terminator Nya-Uyu. I hope you guys enjoyed the conversation, productive conversation. If you have more questions, do not forget to send all those questions, suggestions to the short code 2025. Till next time. Felicitas Nya-Uyu on the ones and twos, DJ Clan. A big shout out to Nyali Music, Power Tech, Mwatu Graphics. Ladies and gentlemen, we are out. In the history of noise, only one type of noise has given you that African vibe. Mijedo Corner, the sounds that dazzle, proven to entice the true African national. Calling on all businesses, those that are established and are still establishing. If you truly want to connect to clientele and have a true picture of success, why not try Vilekeke TV inside Mijedo Corner? Don't just stand there. Be smart and take advantage of real numbers, real people, and real clients. And join in on the Mijedo Corner fun. Advertise with us at only 35,000 Malawi kwacha, and you can purchase a Mijedo Corner slot. Reach as many as 50,000 audience and potential clients. Purchase your slot today and allow us to create a productive noise for your business.
Catch us every week and see your product and service soar like an eagle. Virekeke. The queen is in the building. Wawa, kodi mwakonzeka kusewera zonse loto 640 kashi? Kusewera kwake timatere mutha kusewera mu mastolo kapena ma agenti ololezedwa muno Malawi. Tengani playslip yomwe mutayipeze mu katoni la zonse loto. Sankhani manambala 6 pakati pa 1 ndi 40. Mutha kuwauza opaleta a zonse loto kuti akuthandizeni. Kusewera kamodzi ndi 500 kwacha. Mukafuna zamachawi pemphani quick pick ndipo makina asakusankhirani manambala anu kuti muonjezere mwayi wanu wowina. Sewerani extra raffle polemba nambala yanu ya foni ndi kuonjezera 250 kwacha. Lipirani ndalama ndipo landirani tiketi yanu. Lembani dzina ndi nambala yanu ya foni kumbuyo kwa tikitili. Udzakhala umboni kuti tikitili ndi lanu. Kuonerani maere madzulo aliwonse 7:30 pa masamba a mchezo a zonse loto kapena pa tsamba la pa internet www.zonseloto.co.mw. Mutha kufunsa ku mastolo kapena kwa maagenti ovomerezeka. Kumbukirani kuti mutha kusewera nthawi ina iliyonse kwina kulikonse. Pitani ku mastolo kapena maagenti ovomerezeka. Basitu zophweka zosangalatsa. Uwu ndi mwayi wanu owina mphoto za nkhaninkhani. Chifukwa ndi zonse loto zonse ndi zotheka. Afri-Gaming International ndiyo vomerezedwa ndi a Malawi Gaming and Lotteries Authority. Masewero amahere atha kuyambitsa chizolowezi chomwe chikhoza kuyika moyo wanu pa chiopsezo. 18+. Sewerani mosamala.